Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kiyawan yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa sabon Express Hausa. Na'am, so insha Allah a bidiyon mu na yau za mu tattauna game da wani dan karamin application da za mu hada da Python. Okay, so wannan program din zai kasance yana ba mu zai karanta mana duk wani abu da muka shigar da shi a cikin terminal. So a module ne a Python wanda za mu install din shi external, bi ma'ana ba yana zuwa da Python bane, so za ka install din shi ne a cikin command prompt inda za mu je kai tsaye zuwa ga VS Code namu mu yi creating new file. Okay, za mu zo nan duk inda kake, maybe on folder kake aiki, za ka zo ka danna new file. Misali za mu kira shi text to speech. Okay, text to speech .py. Okay, so wannan shine program da za mu rubuta, mun yi creating din shi namu. So wannan kenan. So kafin mu je ga fara rubuta wannan application ko mu ce wannan program, bari dan yi zoom in din shi inda zamu dinga ganin komai. Okay, so na ce program din yana buƙatar wani module a cikin Python wanda ake kira pyttsx3, bi ma'ana Python text to speech version 3. Okay, shi ake cewa PYTSX3, bi ma'ana text to speech version 3. Okay, so za mu je zuwa ga command prompt namu kamar yadda kuke gani. So a nan command prompt za mu install din wannan module nan. Okay, so wannan yana buƙatar internet connection, so za ku je ku tabbatar da kuna da internet connection, sannan ku rubuta pip install pyttsx3. Okay, bi ma'ana Python text to speech version 3. Okay, sai mu danna enter now. So za mu jira shi ga ya gama installing. kamar da kuke gani yana cewa requirement already satisfied, bi ma'ana ina da wannan module din na Python. Okay, domin tabbatar da haka za mu ce pip list, bi ma'ana inda zai muna listing duk wani package da muke da shi, ko mu ce duk wani module da muke da shi a cikin Python din mu na computer nan. Okay, so kamar da kuke gani ina da wayannan modules din. So ga Python text to speech kamar yadda kuke gani yana a nan wajen. So muna da shi yasa ya ce mana requirement already satisfied. Muna da version 2.90 ne kamar yadda kuke gani. So now so za mu clear. So bayan mun yi installing package ina za mu koma ga code editor namu inda za mu fara shigar da wannan command din. So za ta iya ruwa ba kwa so ku yi running wancan command din a command prompt. Okay, so VS Code ko mu ce code editor ɗinka yakan zo da terminal kamar yadda kuke gani. So bari mu zoom out inda yawa now. So kamar yadda kuke gani muna terminal nan gashi, zamu danna akan shi, zamu ce new terminal. Okay, so anan za ku iya rubuta duk wani abu da ku shigar da shi a cikin command prompt ɗinku. Zamu ce pip install pyttsx3. Okay, Python text to speech version 3. So duk da haka yana cin requirement already satisfied, bi ma'ana ina da wannan application din kenan, ko in ce ina da wannan module din Python a wannan command prompt ina. Okay, so domin fara amfani da wannan module za mu yi important din wannan module din inda za mu ce farko za mu ce pyttsx3, sannan mu danna enter. Okay, so mun yi installing mun yi importing, bi ma'ana za mu fara amfani da shi a wannan code editor din. So abu na farko da za mu declare variable inda za mu initializing wannan program. Okay, program din zai baka dama duk wani command din da ka faɗa kamar yadda muka faɗa zai faɗa ma, bi ma'ana zai yi shi a matsayin murya, a matsayin voice kenan. Shi yasa aka ce text to speech, zai yi converting din text ɗinka zuwa speech, zuwa murya, ko mu ce zuwa magana kenan. Okay, so abu na farko da zamu yi declaring variable inda zamu kira shi da magana. Misali zamu ce magana is equal to, okay, zamu initializing din shi, zamu ce pyttsx3.init. init yana nufin initialization kenan, inda zamu fara, inda zai fara kenan. Okay, so duk wani abu da zai faɗo ƙarƙashin wannan init din ko mu ce wannan variable na magana zai kasance abin da muke so ya maimaita mana ne. Okay, so anan zamu ce magana.say. Okay, yana da wani function ko mu ce yana da wani method wanda ake kiran shi da say, bi ma'ana zai faɗa duk wani abu da ka rubuta a cikin nan. Misali yanzu zan ce my name is misali zan ce my name is Yazid Ahmed. Okay, Yazid Ahmed. Okay, so now wannan ke, so wannan shine abin da muke so ya ce muna
muna so computer ta mana magana cewa my name is Yazid Ahmed. So zamu running wannan module inda zamu ce magana dot run and wait. Okay, zamu ce run and wait sannan mu sa parenthesis kamar yadda kuke gani now. So yanzu zamu kai ga running wannan code din, inda code din nan ko abin da zai mana shine zai ce my name is Yazid Ahmed. Okay, zamu yi running code now. Kamar yadda kuka ji ya ce my name is Yazid Ahmed. Okay, bari mu ƙara running din shi ku ji. Kuna ji ko? Okay, so wannan kenan, wannan shine module din Python text to speech. Bi ma'ana duk wani text da kai rubuta a matsayin variable zai ma converting din shi zuwa speech kamar yadda kai ya ce mana my name is Yazid Ahmed. Yanzu misali muna so mu ce welcome to cyber exploit Hausa. Okay, ban san module din nan ko yana amfani da yaren Hausa ba ko wani yare wanda ba turanci ba, mu ce welcome to mu ce cyber exploit. Za mu dan ƙara wani bayani mu ce here you can, okay, bari na dan koma next line. Here you can learn everything you need to know about cyber security. Which is cyber security and bari mu koma next line. So domin koma next line zaka amfani da backslash ne, okay, sannan ka ci gaba daga inda ka tsaya now. So mu ce cyber security and programming language. Okay, so wannan shi muke so ya karanta mana. Okay, now so bari mu running. Cybersecurity and programming language. Kun ji abin da ya ce welcome to cybersecurity Hausa. Okay, here you can learn anything you need to know, everything you need to know about cybersecurity and programming. So bari mu ƙara running da ku ji. Cyberexploit Hausa. Here you can learn everything you need to know about cybersecurity and programming language. So kamar yadda ke gani wannan kenan. So wannan shine amfanin wannan module din, inda zai baka daman shigar da duk wani bayani naka da kake so ka shigar. Okay, so what if yanzu muna so in mun yi running wannan code din ya zama na zai tambaye mu user input. Okay, so bari na dan yi zoom out. Okay, instead of mu ce magana.say za mu ce misali bari mu ce speech is equal to za mu input, za mu ce input za mu ce shigar da text ɗinka a nan. Okay, sannan kuma abinda za mu yi shine mu ce speech za mu ce magana dot say. Okay, sannan za mu kira speech a nan. Okay, muna so ya mana duk wani abu da muka shigar da shi a cikin wannan speech din, muna so ya faɗa mana ko menene. Okay, so za mu yi running din shi. So kamar yadda kuke gani ya ce shigar da text ɗinka a nan. So a nan misali ya mu ce hello, welcome to cyber exploit Hausa YouTube channel. Okay, here you can learn everything you need to know about cyber security. Okay, cyber security and programming language, which includes Python, comma, Java, comma,
C, okay, za mu ce misali javascript, okay, etc misali. So wannan muke so ya karanta mana, mu ce muna so ya karanta mana duk wannan abin da muka shigar yanzu ana. So da mun danna enter, JavaScript etc. Okay, so wannan kenan. So wannan module din kamar yadda kuke gani haka ake amfani da shi a cikin Python. Okay, so now yanzu bari mu ƙara running code din can for the last time. Kun ga cewa ɗazu mun shigar da text ɗinmu ne a cikin nan terminal ɗin, okay, a cikin Python editor namu. Yanzu kuma mun shigar da user input, bi ma'ana a nan mun yi running code ne muke so ya tambaye mu shigar da abin da muke so ya karanta mana. Okay, so na ce kamar yadda na ce ban sani ba wannan module ɗin yana amfani da wani yare ne wanda ba turanci ba. So iya sani na dai ana amfani da shi ne wajen turanci kawai. Okay, so wannan kenan. Na so yanzu za mu shigar da wani text, misali mu ce me mu ce hello there, what is your name? What is your name? Kunji? So na wannan kenan. So wannan module din kenan. Okay, so wannan module din zaka yi amfani da shi domin misali akwai wani PDF da kake so ya karanta maka, ko kuma akwai wani labari wanda ka samu labarin a turance ne sannan kuma a rubuce. So zaka iya zuwa nan wajen kamar yadda kuke gani inda muka yi na farko, za mu ce bari mu commenting wannan. Okay, so na bari dan zoom in. Okay, so na ce za mu yi commenting wannan. Bayan za mu ce Python text to speech, wajen sai din nan za mu cire speech tunda ba shi muke so ba. Yanzu misali a text ɗinmu na PDF ko na wani labari da ake bayarwa na turanci, za mu yi paste din shi, misali ya kunshi harafi da yawa. Okay, so na wannan kenan. So bayan mun yi mun shigar da wannan bayanin, zai zama in muka yi running code din nan zai karanta mana tun daga farko har karshe, ko da ya kai page nawa ne. Okay, matukar turanci ne, simple turanci zai karanta ma. Okay, so wannan kenan. Na so insha Allah da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. In kai sabo ne zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da ka danna mana subscribe button, sannan ka taɓa mana alaman ƙararrawa. Idan ku kasance tare da mu a wannan channel mai albarka, muna roƙonku da ku yi liking wannan bidiyon, sannan ku yi sharing ɗin shi zuwa ga yan uwanku, abokananku, domin su masu amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani, ko mun yi wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a can comment section, ko kuma ku bar mana shi a cikin social networks ɗinmu. Za mu bar link a cikin description. Na so da wannan ne za mu ce Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.